ಗತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಮ್ಯಾಮ್, ಇದು ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಯಾರು ಮಾಡಲಾಗದು. ಲೈಸಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಸಾಲ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ 10 ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ವಾ? ಜರ್ಮ್ ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಜರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲೂ ಲೈಸಾಲ್ 10 ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ. ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಲೀನರ್ ನ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಸಾಲ್ ನೀಡುತ್ತೆ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ 10 ಪಟ್ಟು ಜರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು 1/3 ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಸಾಲ್ ಆರಂಭಿಸಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಜ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಸಸ್ ಮಂಜು ಮಿಸಸ್ ಉಜ್ಜು ಆದ್ರ? ಅಯ್ಯೋ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಧೂಳುಮಯ ಬಂಜರ್ ಆಂಟಿ ಡಸ್ಟ್ ಪೇಂಟ್. ಇದರ ಡಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಧೂಳನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಲು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಧೂಳು ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಲ್ಲ. ಬಂಜರ್ ಆಂಟಿ ಡಸ್ಟ್ ಪೇಂಟ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ 3 ವಿಶಿಷ್ಟ ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಮಜಾ ಡೇರಿ ಜೇ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ನೆಸ್. ಕೆಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಹಾ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖಡಕ್ ಚಹಾ, ಪ್ರತಿ ಗುಟುಕಿನಲ್ಲೂ ರಸಸ್ವಾದ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಾದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೆಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಹಾ. Welcome to the future of education. Dayanand Sagar University, a sprawling, modern and futuristic education campus in Bangalore, where excellence thrives. With world-class infrastructure designed for the next generation of thinkers and leaders, a place where your ideas become reality. A commitment to holistic development, our Olympic standard sports facilities nurture both athletic talent and teamwork. Come over to Dayanand Sagar University, Bangalore to explore new ideas, innovate and succeed. Hey Kia, take us to the big four. Open the sunroof. Presenting Garance Glamours, made for epic journeys. Kia, movement that inspires. ಬ್ರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಲಿಬಲಿ ಮಾಡೋಕಿದೆ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಮೊದಲು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನೈಟ್ ಫ್ಯೂಲ್. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ, ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ, ಮುಂಜಾನೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನೈಟ್ ಫ್ಯೂಲ್, ಎನರ್ಜಿಯ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಂಗ್. ಬೇಗ ಯಾ ಕಮಿಂಗ್. ಹಾಟ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೋ. ತಪ್ಪು. ಇಂತಹ ಇಂಜುರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕೂಲ್ ಹಚ್ಚಿ. ಮೂಕು ಇದರ ಐಸ್ ನಂತಹ ಕೂಲಿಂಗ್ ನರಗಳನ್ನು ಜೋಮುಗಟ್ಟಿಸಿ ಆರಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೂಲ್ ದಿ ಇಂಜುರಿ. ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ ಕೈ ರುಚಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವ್ರೆ. ಘಮಘಮಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಸಾಲ, ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ 3 ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ DGMO ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೌಕಾಪಡೆ, ವಾಯುಪಡೆ, ಭಾರತದ 3 ಸೇನೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು. ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಾಯು ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಭಾರತದ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಮೆರಿಕಾದತ್ತ ಹೋಗಿ ಮಂಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ರೀಸನ್. ಅವರದ್ದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಅವರ ಏರ್ ಬೇಸ್ಗಳನ್ನು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಯಿತು, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಳು ಕೆಡವಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳು ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪೇಟ್ ಸಫಾ. ಹೊಟ್ಟೆ ಶುಚಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ Indus 555 DTMT. ಪವರ್ಡ್ ಬೈ MDH ಕಾಶ್ಮೀರಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಇದು ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಯಾರು ಮಾಡಲಾಗದು. ಲೈಸಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಸಾಲ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ 10 ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ವಾ? ಜರ್ಮ್ ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಜರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲೂ ಲೈಸಾಲ್ 10 ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ. ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಲೀನರ್ನ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಸಾಲ್ ನೀಡುತ್ತೆ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ 10 ಪಟ್ಟು ಜರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು 1/3 ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಸಾಲ್ ಆರಂಭಿಸಿ. ಬೇಗ ಕಮಿಂಗ್. ಹಾಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೋ. ತಪ್ಪು. ಇಂತಹ ಇಂಜುರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕೂಲ್ ಹಚ್ಚಿ. ಕೂಲ್ ಇದರ ಐಸ್ ನಂತಹ ಕೂಲಿಂಗ್ ನರಗಳನ್ನು ಜೋಮುಗಟ್ಟಿಸಿ ಆರಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೂಲ್ ದಿ ಇಂಜುರಿ. ಆಶಾ ಬೇಗ ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡು. ಡ್ರೈನ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಕಿಚನ್ ಬಂದ್. ಬೇಬಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರೈನ್ ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಹೊಸ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಡ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಇದರ ಟರ್ಬೋ ಆಕ್ಷನ್ ಕಠಿಣ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೊಸ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಡ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಇಂಡಿಯಾದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್. ಮಳೆಯ ನೀರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ, ಚಾವಣಿಯ ಸೋರಿಕೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐತೆ. ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ಟೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೀಲ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಚಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಸಿವಿಲ್ ಟೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೀಲ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬೈ SD ಪೇಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಟಾಯ್ಲೆಟ್. ನೀನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇವನು ನೋಡ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನೋಡ್ಲೋ? ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೋ. ಇದು 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ಫ್ಲಶ್ ನೊಂದಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ಲಶ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಈಸಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಕಡೆ ಯಾವ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೆದರೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ, ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆದರ್ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಕಾಣೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಹಿಯಾದದ್ದು ಬೇರೇನಿದೆ? ಇವತ್ತು ಅವರ ಮೂಡ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಇದೆಯಾ? ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ? ಡಲ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ನ ಹೊಳಪನ್ನು ತನ್ನಿ. ಮೊಂಡು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೊತೆಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಕ್ಮೆಟ್, ವಾಕ್ ವಿತ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಜ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಸಸ್ ಮಂಜು ಮಿಸಸ್ ಉಜ್ಜು ಆದ್ರ? ಅಯ್ಯೋ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಒಡೆದ ಹೃದಯ, ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯೇ ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸು. ಮುಂದೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾನಿರಲ್ವಾ? 2 ನೊಂದ ಹೃದಯಗಳ ಸುಂದರ ಸ್ನೇಹದ ಕಥೆ. ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. No, I'm not ready here and down there. It's beat sensitive, suitable for here and down there. 2, 3, 4. Tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore. The smoothest way to sexy. Beat. ಧೂಳುಮಯ ಬಂಜರ್ ಆಂಟಿ ಡಸ್ಟ್ ಪೇಂಟ್. ಇದರ ಡಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಧೂಳನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಲು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಧೂಳು ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಲ್ಲ. ಬಂಜರ್ ಆಂಟಿ ಡಸ್ಟ್ ಪೇಂಟ್. ಅರೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕು, ಆದ್ರೆ ಅಸ್ಲಿ ಹಾಕು. MDH ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್. ಹಾಯ್, ಹೆಲೋ. ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋತೀಯಾ? ಏನಕ್ಕ, ನನ್ಗೆಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕಾಗತ್ತೆ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ? ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಅಕ್ಕ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೋ ಅವರೇ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಗೋದ್ರೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ. ಅಸಿಡಿಟಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಗ್ಯಾವಿಸ್ಕಾನ್ ಬಳಸಿ. Nothing works like Gaviscon.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ತ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಕ್ ಏರ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಒಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ. ಧ್ವಂಸ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳೇ ಛಿದ್ರ. ಭಾರತದ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟೋತ್ಕಚ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್. ಇದು ಮೇ 10ರಂದು ನರಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ ಧ್ವಂಸ. ಹೌದು, ನಿನ್ನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ಘಾತಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್. ಇಡೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಗುಟ್ಟಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಪಾಪರ್ಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿಯೇ ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ದಾಳಿಗೆ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಚಿಂದಿ. 3 ವಾಯುನೆಲೆ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದ ರಾವಣ. ಮೇ 10ರಂದು ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 6-7 ವಾಯುನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಏರ್ ಬೇಸ್ ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ. ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है. भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है. हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, यहाँ पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ನ ಜಾಕೋಬಾಬಾದ್, ಬೋಲಾರಿಸ್, ಕರ್ದು ವಾಯುನೆಲೆ ಪುಡಿಯಾಗಿದ್ವು. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ದಾಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗಿವೆ. ಬೋಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಜನ ಸಾವು, 15 ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕೆಜಿ ತೂಕ 3000 ಇದ್ದು 28 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 200ರಿಂದ 300 ಕೆಜಿ ಸಿಡಿತಲೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದು ಭೂ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಲಾಂಚರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಲದಿಂದ 5000 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಬಲ್ಲ ಮಿಸೈಲ್ ಆಗಿದ್ದು ರಾಡಾರ್ಗಳಿಂದ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಗುರಿಟ್ರೆ ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನ ಭಾರತದ DRDO, ರಷ್ಯಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ, ರಷ್ಯಾದ ಮಾಸ್ಕ್ವಾ ನದಿಗಳೆರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. 3ನೇ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ. ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ತಿರುವನಂತಪುರ ಬಳಿಕ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 3ನೇ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಭಾರತ 51% ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದು 49% ಪಾಲನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से. ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है. मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है. मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है. मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಭಾರತದ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ವಿರೋಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಗಟ್ಟಿರೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕೇವಲ ಜಸ್ಟ್ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತಾಕತ್ತು ಕಂಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಏಟಿಗೆ ಪಾಪಿ ಪಾಕ್ ಬುಡ ಅಲ್ಲಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಿಂಧೂರದ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ರಣಹೇಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನುಭವಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ತಾಕತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಶಸ್ತ್ರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮಂಡಿಯೂರಿದ ಪಾಕ್. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕತ್ತಲಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಬೆಂಕಿಯ ಚೆಂಡುಗಳು ಪಾಕ್ ಬುಡವನ್ನ ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ತಿವೆ. ಭಾರತ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಟಿಗೆ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎದ್ದೇಳಲಾಗದಂತ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ವಿಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಕಾರದ ಫಲಶ್ರುತಿ. ಇನ್ನು ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಂಧೂರ ಸಮರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ನರಮೇಧಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕ್ನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವ 9 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹವಾಲ್ಪುರ್, ಮುರಿದ್ಕೆ, ಎಲ್ಇಟಿ ಶಿಬಿರಗಳು ಕೂಡ ಛಿದ್ರ. 3 ಸೇನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಎಂಒ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಈಗ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ. ಮೊನ್ನೆ ನೇವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೆನ್ನೆ ನೇವಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಎಂಒ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನರಿಬುದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Statements by the 3 senior officers to my right here who have been directly overseeing operations during Operation Sindoor. We have Lieutenant General Rajiv Ghai, Director General Military Operations, who will cover the aspects related to land domain. Air Marshal A.K. Bharti to his right, Director General Air Operations, will provide insights on the air domain. And to my right is Vice Admiral A.N. Pramod, Director General Naval Operations, who will cover aspects on maritime domain. Following their briefings, we will move on to the question answer session. I now request the DGMO to commence the opening brief. Thank you, Sandeep. A very good evening to all of you, ladies and gentlemen. You are all by now familiar with the brutality and the dastardly manner in which 26 innocent lives were prematurely terminated at Pahalgam on the 22nd of April. When you combine those horrific scenes and the pain of the families that the nation witnessed with numerous other recent terrorist strikes on our armed forces
and defenseless civilians, we knew that the time had arrived to make yet another compelling statement of our resolve as a nation. Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure, and the terrain obtained around these. This was with an obvious intent to deduce and identify the exact vector that was required for their neutralization, as also the eyes in the sky that we would send up to ensure that we brought back evidence that we had indeed targeted what we set out to. The precise images of these engagements on that fateful and historical night have already been showcased during the first press statement on the 7th of May that was helmed by our Foreign Secretary. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages, and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. The Indian Air Force obviously had their assets up in the sky, and I will here request Air Marshal Bharti, the Director General of Air Operations, to detail for you the methodology that the men in blue adopted to successfully manifest this mission. Thank you, Rajiv. A very good evening, ladies and gentlemen. It indeed is a difficult time that we have to come here like this and brief you. We could have done without this, but we had no choice. As the DGMO has detailed, the event was precipitated by the Dastardly act
at Pahalgam. The sequence of events have already been detailed. We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. The modalities of planning process I will not go through at this instant. However, what I would like to show you is the results that we achieved through our targeted airstrikes. Could I have the second slide, please? Yeah, change, please. Okay. This is what the terror infra at Muridke looks like. If you see, north is as indicated, and to the right is east, where the international boundary lies. Could we have the next slide, please? Orientating. Just go back to one slide. Okay. Please have a look at this red building, the series of buildings out here, and this empty ground. Next. If you relate, the empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1 on Muridke training camp with our precision guided weapons on early morning 7th. Next, please. Keep your eyes glued for the second weapon coming in and the second impact on the selected target point. Next slide, please. Third weapon, third impact. Continue. And fourth weapon, fourth impact. So through these targeted and precision targeting, we addressed the target at Muridke, which was the terrain infrastructure. Can you hear me? All right. Okay, I'll come closer to the mic. Now we go to the next target, which is the Bhavalpur training camp. Next slide, please. Okay, just wait. So the effect, if you see, the impact point, if I can point out, this is the impact point. The ammunition has gone through the roof and it has created a blast inside, the photographs of which you would have, all of you would have seen. And the red building, after that, there was this double-story building. It has been completely decimated by our precision targeting. Next, please. The target system, which was in the north, a series of buildings. I will show you how it looked. Next. Completely destroyed by our precision targeting. Next. Now coming to Bhavalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. I would like to draw your attention to this red canopy
And in relation to that, I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here, and other one out here. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon. And orientation in relation to this red canopy, you can see here. Next, please. Before, next, and after. The roofs have completely collapsed. Next. This is the target system. Next. Precision targeting, and we have achieved our objectives here. Next. All right. So that was what we did on the 7th. Our objective was to address these two terrorist camps, and that we did with precision. And thereafter, we maintained a robust air defense posture, because remember, our objective was to target the terrorists and terrorist infrastructure, not any other infrastructure, not the Pakistani military, not the Pakistani any other infrastructure. So that is what we have maintained on the 7th of May. However, what we saw in the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter-US hard kill and soft kill systems, which did the job. However, the difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. So it had to be responded to. So in a quick and calibrated response, that very night, we struck their radar installations at Lahore and close to Gujranwala, the LYT installation, to indicate to him that we are ready, yet we do not want to escalate. Our fight was with the terrorists and not with the Pakistani military establishment. Thank you. Thank you, Air Marshal Bharti. So, ladies and gentlemen, he's outlined operations not only on the night of 6th and 7th of May, when Operation Sindoor commenced, but also on the subsequent night. Being well aware and familiar with the congenital and impulsive nature of our adversary, and even though we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were, of course, prepared. Operations on the 7th and the 8th, Air Marshal Bharti spoken about. On the night of 8th and 9th of May, they flew drones and aircrafts into our airspace all across the borders and made largely unsuccessful attempts to target numerous military infrastructure. Violations on the line of control by Pakistan also commenced yet again and precipitated into fierce RT engagements. The air operations on the night of 8th and 9th of May, I'll yet again request the DG Air Operations to cover. So I just covered what happened on the night of 7th and 8th. What we found that on the night of 8th and 9th,
starting as early as 22:30 hours. Our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves, and it was relentless. However, we were prepared, and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. The difference between 7th night and 8th night was that on 7th night, he sent in his Yiha class of UAVs. However, these UAVs can go some distance, they are armed. However, on the 8th, less numbers of armed UCAVs were there or UAVs were there, and more numbers of quadcopters, maybe for surveillance or just for harassment of civilians. This continued till midnight. Our air defense preparedness ensured that there was no damage on the ground, either to the military installations or to the civilians. However, the enemy had yet again shown that he wanted to up the ante and he wanted a fight, and we were up to the task. In a measured and calibrated response, we once again targeted his military installations, which included his SAM sites at Malirkant. This also included his surveillance radar sites at Lahore and close to Gujranwala. These were suitably addressed, and thereafter his drone attacks continued even till morning, which we countered, and during the daytime there was some respite. Here I would like to bring out another aspect. What we found was that while the drone attacks were being launched from somewhere close to Lahore, enemy had allowed his civilian aircraft to also continue to fly out of Lahore. Not only his own aircraft, but international passenger aircraft, which is quite insensitive, and we had to exercise extreme caution, even at the cost of some tactical disadvantage, to ensure that there is no damage to any of the civilian aircraft. And this was also brought out in our press briefing during the day. So I will now hand over to my colleague to cover the events of 9th onwards. On land, we also undertook certain measures such as deployment of air defense and electronic warfare assets to establish an integrated grid with the Indian Air Force, and I have seen and heard some of you wax eloquent about the benefits of such an architecture when it comes to negating and combating air intrusions. We also carried out deployment to include movement of our forces in the land, sea, and air domains. The night of the 9th and the 10th of May saw similar intrusions by drones and aircrafts, and this time there was a concerted effort to target airfields and some very, very important logistic installations, albeit yet again unsuccessful and denied gallantly and efficiently, I must say, by the integrated Indian Air Force and Indian Army Air Defense. We further strengthened our deployment and also initiated some pressure points to send a very clear and unambiguous message to the other side to desist from any misadventures on land. Some of the airfields and dumps saw repeated attacks in waves from the air. All were thwarted. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. What the other side
had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force. And I will yet again ask Air Marshal Bharti to speak about these significant and game-changing strikes. I will thereafter request Vice Admiral Pramod, my colleague and Director General of Naval Operations, to tell us about some very telling naval maneuvers in the Arabian Sea that exerted pressure on the night of 9th and 10th of May. Over to you, sir. Thank you. Commencing about 2000 hours, that is 8 p.m. local time, on 8th of May, several Pakistani unmanned aerial systems, drones, combat vehicles attacked multiple IF bases. ಅರೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕು ಆದ್ರೆ ಅಸಲಿ ಹಾಕು MDH ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್. ಇದರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಅದ್ಭುತ, ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ರುಚಿಕರ. MDH ಕಾಶ್ಮೀರಿ. They're waiting for them. All these waves were neutralized by our trained crew using the air defense systems that they have, and also some of them were utilized using our legacy systems like Pechoras and IF Summer, which we have recently acquired. And some were neutralized by the Garud snipers. There was no damage on ground from these incursions and these mass raids, if I could call them, from the Pakistani side. However, following these relentless attacks on our air bases, on our forward positions, and on our civilian targets, this was time to convey some message to our adversaries. And therefore, a decision was taken to strike where it would hurt. And towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UAE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you, Rahim Yar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. However, it was only a measured response to instill good wisdom to our adversary to refrain from further escalation. IF's response was directed only at military installations, avoiding civilian and collateral damage. I would now like to show you some of the effects that have been achieved as a result of our air operation. Here is the Pasrur air defense system, if you could see. Zoomed up view, this is the radar mounted on a high tower. And after the strike, thank you. Can you hear me? Yeah, thank you. And after the strike, this is what has happened. This radar has been taken out, completely burnt. Next slide, please.
The Chunia air defense radar, which was taken out on 7th and 8th. This is the radar site. A blown up photograph, once again, on a tower. Not very clear, but what you see very clearly is the after effect after we have struck. The radar head has been completely decapitated. Next slide, please. Arifwala air defense radar. In this complex, you see how it looked before, blown up image, and after, really blown up. Next. Now coming to Sargodha airfield. Remember, this is one of their important airfields wherein they have a lot of assets, F-16s, other assets which they keep getting, training institutes. And we have stuck this airfield. It is not, if you zoom in here, then one impact point here on the runway and second impact point of our weapon, precision weapon on the runway. And if you see this blown up repairing going on, same here. Next. Raimiar Khan. This is the area we have struck. A deep strike out here and one complex here. So this is how it looked before, and same, you see a big crater, another crater here, and this complex, after strike, neutralized. Next. Chaklala airfield, Noor Khan, once again a major air base, a lot of their logistic assets out here. This was the chosen complex that we intended to strike and convey a message. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how it looked after our strike. Next. Sakar. We chose the radar site at Sakar. This is the radar site, and after it was struck, this is the aftermath, completely burnt out. Next, please. Aircraft shelter. This is how it looked before the strike, and this is how it looked after the strike. The roof of the buildings completely caved in and burnt. Next. Bolari airfield, aircraft hangar. This is how it looked before, and this is how it looked after the precision strike. Next. Jacobabad, aircraft hangar, and this is how it looked after. Next. So what I'm trying to convey here, ladies and gentlemen, is to start with, our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists that we selected to be neutralized, and thereafter we only maintained the air defense posture. However, we were relentlessly pounded by waves after waves, night after night, by his UCAVs, by his drones, and by his other unmanned aerial systems. And that left us with no choice but to retaliate, and yet our retaliation was calibrated, it was graduated, and it was proportionate. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines, and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the joint operation plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. The aim was to revalidate our crew, armament, equipment, and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets
precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. The Indian Navy maintained seamless maritime domain awareness throughout the duration and was entirely aware of the location and movement of Pakistani units. In effect, we had and continue to have good battle space transparency using our maritime domain awareness grid. As you are aware, our response has been measured, proportionate, non-escalatory, and responsible from day one. Accordingly, the calibrated approach considered all options, including the ability of the Indian Navy for offensive action from and at sea. As part of this escalation control mechanism, the application of force by the Navy was planned in a synchronized manner in coordination with the Army and Air Force, the highlight being teams from the three services working closely in an integrated manner. Along with the kinetic actions by the Indian Army and Indian Air Force, the overwhelming operational edge of Indian Navy at sea contributed towards Pakistan's urgent request for a ceasefire yesterday. As we speak, Indian Navy remains deployed at sea in a credible deterrent posture to respond decisively to any inimical action by Pakistan or Pakistan-based terrorists. Thank you. Samno Varna, Jai Hind. Now I'll hand over to Director General Military Operations for further proceedings. Ladies and gentlemen, on the 10th of May, in the morning, even as we were getting into a huddle to wargame the events of the previous night, a routine exercise, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. Since our initial aim was to strike at terror camps, and all our actions in the subsequent days were in response to the intrusions and violations by the Pakistan Air Force and its army, it was decided that I would indeed speak with my counterpart. You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. We also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. However, disappointingly, and must I add, expectedly, it took only a couple of hours for the Pakistan Army to violate these arrangements by cross-border and across the line of control firing, followed by drone intrusions across the expanse of the Western Front through last night and in the early hours of the morning today. These violations were responded to robustly and dealt with as they must be. We have earlier today sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently, or later.
In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families, and we express our solidarity to them in this lifetime and beyond, at this grave juncture in their lives. Their sacrifices shall always be remembered and spoken of in glowing terms by a grateful nation. We have thus far, ladies and gentlemen, exercised, and my colleague Pramod highlighted this, immense restraint, and our actions have been focused, measured, and non-escalatory. However, any threat to the sovereignty, territorial integrity, and safety of our citizens will be met with decisive force. Jai Hind. Okay, ladies and gentlemen, we are now open for questions. All right, now, since I would not know all of you, I would expect you to please raise the placard or your hand, and once I indicate, I expect you to please give out your name and the media group that you belong to. Keep your questions short so that we can take as many questions as possible. Also, ladies and gentlemen, kindly bear in mind that confidential aspects may not be answered by the 3 DGMOs. Right. I've got a lot of hands there. Let me start from the left. Left foot always in front when we start marching. So here we have to the left, okay. Yeah, 238. Hello. So this is Manas Pratimudyan from PTI, Press Trust of India. So the understanding that was reached yesterday on stopping the military operations and actions, was it for just 3 days? And what would be the cost escalation if there is violation of this understanding by the Pakistani side? And my subsequent question would be that we have a kind of ceasefire agreement with Pakistan that was finalized in 2003. So will there be some kind of similarities in frameworks between the two kind of understandings, 2003 ceasefire agreement and the current understanding on stopping military operations? And again, what are the costs that will be incurring on Pakistan if Pakistan again resorts to this kind of terrorist activities, because we have made it very clear that the cost will be very high. So I would like to have your thoughts on it. Okay, so I'll answer the latter part of the question first. I also want to add that while the initial ceasefire agreement, as you correctly pointed out, is of the 2003 vintage, but I must remind you that in 2021, in the month of February, and this was then when the crisis in eastern Ladakh was also on, the 2 DGMOs had spoken and arrived at a ceasefire understanding that lasted right up until this unfortunate attack at Pahalgam. Once our Foreign Secretary had announced the decisions of the CCS in the immediate wake of that attack, he had announced certain measures, and then of course Pakistan had in turn made its own announcements. Since then, there have been certain violations of this ceasefire understanding, and of course after the 7th of May, like I pointed out,
during my statement that there have been numerous violations on the line of control especially, and of course along the international boundary by the Pakistan Army and the Pakistan Air Force. This understanding that we spoke about yesterday, no, it was not for 3 days. It was first to stop aggressive and hostile activities immediately, let that order and direction settle down for about 36 hours, and thereafter discuss modalities, like I said, to ensure its longevity. That is tomorrow on the 12th of May. But unfortunately, we had a violation starting at approximately 1900 hours last night, and we've sent a communique, like I said, to the Pakistan Military Operations Directorate, and we will await as to what happens tonight. All right. The cost escalation, I'll leave it to your best imagination. I've already said that the response will be fierce and punitive. Now, the right foot forward. Yeah. Sir, I am Ajit Dubey from ANI, sir. Sir, my question is that you talked about the loss of lives to the Pakistan Army, that was around 35 to 40 kills secured by the Indian Army. Sir, can you tell us what would be the total loss of life to the Pakistan Army in both Army and Air Force attacks, sir? And how good was the performance of the BrahMos, Scalp and the S-400 during the operations? And sir, since we have just one no line, multiple sir. questions, please. Sir, All right. and since sir, we have achieved such a spectacular, we have made good achievements in this entire operation. Can we say that we have emerged victorious, or we have a big upper hand over the Pakistanis in this entire conflict? Thank you very much, sir. So I'll answer the question about the loss of lives on the other side. Of course, there are various means to ascertain that number. There is information from various agencies that come in. There are, of course, on the line of control, other ways to find out as to what has been the effect of what you are doing there in ceasefire violations. So therefore, I mentioned 35 to 40 on the line of control, and please remember that once Operation Sindoor was launched, the responses of the Pakistan Army were also on Indian Army or the Indian Armed Forces infrastructure. Let me put it that way. So that's why I did not cover casualties of the Pakistan Army, at least in the initial phases of battle, because those were not our targets. Our targets were terror-oriented, and of course later, once they launched air intrusions and air operations on our infrastructure, we've used heavier weapons, and of course there would have been casualties, but those are still being assessed. The effects of the weapons that you mentioned, I will request Air Marshal Bharti to apprise all of you about those. Good evening, Mr. Sujit. How are you? Ajit. Okay, we're meeting after some time. I never mentioned about any of the weapons that we used. Check. Okay. What I was saying, that I never mentioned of any of the weapons, the caliber that we used. All right. So we'll leave it at that. Those are matters of operational details which I would not like to go into. But suffice to say that whatever methods and whatever means we have chosen, it had the desired effects on the enemy targets. How many casualties? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. In the last part of your question, I wonder if you read out
the tweet on ADG-PI at midnight once we'd done what we had to in Operation Sindoor. And that's credit to my friend here on the left. Justice has been served, Ajit. That is all that I will say. Ajit, I'll request you to, refrain putting words into his mouth. All right. Yeah, I'll come back to the left. 147. Sorry, 47. No, 47. Did I see it here or? Yeah. Good evening, gentlemen. Sorry, 147, I saw it there. Sorry. Yeah. Since I've already said, 147, start please. Hi, sir. Good evening. This is Shivam Patel from Reuters News Agency. Thank you for giving me the opportunity. My question, sir, is how many military targets did Indian Armed Forces strike in Pakistan in response to the attacks from Pakistan? How were these targets selected? And how many troop casualties have been there in total on both sides, if you can give details? Thank you. I'm sorry, where are you? I haven't spotted his... He's to the right. Okay. Can you just repeat that for me, please? Sure, sir. So my name is Shivam Patel. I'm from Reuters News Agency. My question is, how many military targets in total did the Indian Armed Forces strike in Pakistan in response to the attack from Pakistan? How were these targets selected? And how many troop casualties have been there on both sides, if you can? So you're speaking of the targets that I mentioned in the wake of the attack at Pahalgam, right? Yeah, I think it's amply clear to everybody here that the Pakistan army has not crossed the international boundary, neither in the plain sector nor on the line of control. So the intrusions have been in the air. There have been certain attempts on the line of control when ceasefire violations have been on to try and infiltrate and carry out and perpetrate activities that we are all very well familiar with. Whether these are by terrorists or by the Pakistan army or its special forces and commandos is difficult to say, but each of these have been effectively thwarted. So therefore, as far as engagements of military targets on the other side is concerned, I thought Air Marshal Bharti covered those very well and, in detail. And he also mentioned as to how they went about targeting those. I think those images were very clear and very, very graphic in telling us as to what we needed to hit. And you'll remember right at the outset, I said that we even went into what was the construction in each of these locations, and therefore decided on the vector that had to be utilized. Please. Okay, if I could add to what the DGMO has said, I have already detailed the targets. Now, whether it is X numbers or Y numbers that is immaterial. And what damage have we inflicted? You have seen. What are the casualties on the other side? As I said, that is for them to count. As far as we are concerned, from the air defense side, if they had a choice, they would have definitely come in. They are fighters, there are more numbers of UCAVs. It is not that they did not intend to come in. It is only that our robust AD posture prevented them from coming in. So that must be known, and that must be realized by all the audience here. Yeah, I'll come to the left now, 24. Good evening, sir. This is Anvesh Rath from Z. Sir, I wanted to know on the first briefing, which was done by FS and two representatives from Air Force and Army, you showed a list where there was 21 places in that list. You have stuck 9. Are more operations going to be held? Is Operation Sindoor still on? And the second question, thank you, sir. Thank you so much. And also, I want to congratulate all three of you for a fantastic operation that you guys have done.
Thank you so much. Thank you so much for that one question. Yeah. Sir, the question. Unfortunately, Rath, is that your name? I'm sorry. As far as operational details are concerned, I am not in a position to share those right now. But I think I'll take a cue from Pramod. He said towards the end that the Indian Navy is still in a posture that is deterrent. And I have already made it very clear towards the end of what I said that it's only a couple of hours ago that the Chief of Army Staff has carried out a security review and he's authorized our army commanders to deal with violations of any kind from across the borders in a manner that they deem fit. So again, to reiterate, the response will be fierce and it will be punitive. Yes. 163. I'll go back this side now. Yeah, 255. She said middle wale kya karenge, so 255. Oh, sorry. Good evening, sir. Yeah, I'm Shailesh from National Defense. Please allow me, first of all, to pay my gratitude for protecting us Indians. Thank you very much. Sir, since the enemy has been talking about taking down our aerial platforms, it would be deemed fit in case we can reveal that we have taken down their fighter jets. What could be the number? Though you said that they may be not good to reveal the platforms, but since this has come from various quarters in Pakistan, so I believe that we need to answer, in case if you can, sir, if you may allow. The question is for me? Yes, sir. Okay, and if I get it right, you want to know how many of their planes we have downed? Yes, sir. Yes, sir. All right. See, as I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers, okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Were they fourth generation plus, sir? No, see, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. Okay. Thank you so much. All right. Yeah, 163. सर मैं मंजीत नेगी हूँ आज तक से। मेरा सवाल ये है कि इस पूरे ऑपरेशन में जो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, क्या नंबर्स कुछ बता सकते हैं कितने आतंकी मारे गए? कुछ नाम सरकार मतलब कुछ नाम मीडिया में आए भी हैं जो बड़े उसके मास्टरमाइंड थे। और एक सवाल जो आज एयरफोर्स ने भी एक ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और सरकार की तरफ से भी कहा गया। और पिछली बार जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी उसमें वो लिस्ट दिखाई गई थी कि 21 टेरर कैंप आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो क्या जो बाकी बचे हुए टेरर कैंप हैं उन पर भी कार्रवाई होगी? और एक नंबर अगर आप बता पाएं कितने टेररिस्ट मारे गए? सर बिफोर Manjeet ji, 3 questions. The third one has just been asked here before. So 21 this thing. So I'll request the first to be answered so that we have more number of people who can ask. मंजीत, जब मैंने स्टेटमेंट दिया तो मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में
प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। मैम सर, नेक्स्ट इज फ्रॉम 17। सर, मेरा नाम अंजू निर्वाण है, TV9 भारतवर्ष से। सर, मेरा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो इंडियन नेवी है उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की उसकी भूमिका रही, क्योंकि हमने इस दौरान सर देखा कि बहुत सारी स्पेकुलेशन भी रही और ये बोला गया कि कराची तक हमारी नेवी ने ऑपरेशन किया है। तो सर इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। और सर हमने कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट डाउन किए हैं, अगर उसका भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा। आई विल मेक फ्यू सेंटेंसेस and leave it for your imagination. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. Okay. आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। इसलिए मैं बस उस तक ही सीमित रखूंगा और इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा और ऐसी बातें छुपी नहीं रहती हैं, तो पता चल जाएगा। So at this time we'll just let it be. Okay, ladies and gentlemen, we have 1 or 2 more questions, sir. So please, they are going to be outside. You can speak to them there also. 104. Yeah, ask sir. Sir, Dinakar with the Hindu newspaper. Are you surprised that you got this question? No, sir. Sir, can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on, international media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that, because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage.
all I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. Thank you. Okay, hold. Please don't. Please be civil here. So we'll have 220 now. हेलो सर, दिस इज़ अनीता चौधरी सर फ्रॉम स्वदेश न्यूज़पेपर। मेरा सवाल है, क्योंकि ये हमारे जो पहले जो एक्शन रहा वो आतंकवाद के खिलाफ रहा, तो आतंकवाद में अजहर मसूद की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और जहाज जहाज रुलाएंगे। तो क्या अगला, अगर खुदा न खास्ता अगला टेरर अटैक किसी भी तरह का होता है, तो क्या उसे एक्ट ऑफ वॉर में हमारी तरफ से लिया जाएगा और उसका क्या माकूल जवाब दिया जा सकता है? मेरा इसमें सिर्फ एक ही जवाब है आपके लिए कि हमने अपनी कार्रवाई करी। हमने उसके बाद मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया कि ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि हमने इस तरीके से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की। लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ तो वॉर में शामिल हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता हूँ। हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया जाता है। सर मैं एक सवाल इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, 1 मिनट। सो जो मिलिट्री होता है, आवर मेन जॉब इज टू प्रिवेंट वॉर एंड मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी। So it is not that our response is a graded response. That means अगर किसी ने किया तो उसको graded उसमें किया। जैसे terrorist action हुआ तो what we did is a terrorist action and we destroyed all the terrorist camps. उसके बाद आपने देखा कि उनने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरफोर्स एंड आर्मी ने क्या किया, तो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा। So our aim is to maintain peace and tell our adversary that you do this and the response will be bloody. Okay, now as per the, please, we'll have 166 and 25, and after that, no more, please. Sir, this side. Ladies and gentlemen, please maintain, I request you to please be quiet. Jal Ghai? No. This side, sir. We have only 2 questions left, 166. Yeah, please ask. Sir, I'm Rahul Singh from Hindustan Times, sir. So you were totally on top of the game in the kind of losses you've inflicted on the enemy. I mean, we saw those slides and everything. So it kind of comes across that you were batting it 99 and you decided to declare your innings. What are your thoughts on that, sir? And do you think, are you weighing the option of the Pakistan Army using this time, buying this time of the so-called ceasefire or the understanding? And you talked about how they could not be trusted. So buying time to kind of build up their war reserves, getting stuff from their friends like Turkey or China, are we considering that possibility, sir? Look, see, the call came from the Pakistani side to speak about cessation of hostilities. What pauses mean during such conflicts is known to everybody. You know, I don't want to go into the pros and cons of how preparation for war is made. You know, that is a process in itself. But I think my senior colleague here, the DG Air Operations, spoke, or he alluded at least, you know, to
what this operation was precisely and specifically meant for. And I think that's something that we achieved, right at the outset. Had we had the option not to go further, we probably wouldn't have. But we've been compelled to be in this situation. And as you've seen, the armed forces of India, and you've got the 3 Director Generals sitting here, we are always prepared to face any eventuality. And like I said, that's for the sovereignty, the territorial integrity, and the safety of our citizens. So whatever has to be done will be done. I'm not so concerned about what Pakistan will do in this time. I'm only concerned about what we will do. We have a roadmap and a plan, and we will follow it diligently, and we will follow it to the T. That's the contention that I want to make here today. Ma'am, please. Okay, the last question, and ma'am, 25. She has been she's been asking since the first one. Sir, I'm Nandita. Sir. She's not asking a question. Sir, I'm Nandita Dagar, DAGAR from DD News and DD India. Sir, I wanted to ask you that my question is to General Ghai. Sir, you spoke to your counterpart yesterday and the Pakistani counterpart. Sir, what is the Indian Army's assessment that despite that agreement, that talk that you had, despite that agreement coming into effect at 1700 hours yesterday, why did they violate it? And number 2, yesterday at the joint Defense Ministry and Foreign Ministry briefing, Wing Commander Vyomika Singh and Colonel Sofia Qureshi had told us that we have cited the Pakistani troops amassing at the borders and at the LOC. Sir, has that situation changed? Have they withdrawn? And sir, if in case, despite now there is a lull, of course, but if tonight again, if the enemy again carries out shelling and aerial intrusions through drones, what is going to be our response, sir? Thank you. So, without outlining the specifics of that response, I've already made it clear that there will be a response, and it will be fierce and it will be punitive. Why the Pakistan Army chose the option of violating the understanding that was arrived at earlier yesterday, I think that's a question that we best answered by the Pakistan DGMO. I wouldn't be able to, give you that. But, in situations such as these, and if you go back into any conflict, sometimes these understandings take time, to fructify and manifest on ground. But without, getting into the reasons, it is our mandate to be prepared at all times, and that we were. It's not as if because there was an understanding we weren't prepared. I must tell you that the armed forces were on a very, very high alert, and they continue to be in that state even as we speak. All right. Ladies and gentlemen, please, ma'am, please. Okay, thank you so much for coming today. Those who have missed asking a question, those who have missed, see, I knew I'll grab this attention from you like this. Those who have missed the opportunity to ask a question can give me a written one. I will definitely get back to you with that. And also, they are they are invited for a cup of tea in my office day after tomorrow. Thank you, ladies and gentlemen, for coming. Thank you. Thank you very much. Jai Hind. Jai Hind. ಮ್ಯಾಮ್, ಇದು ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಯಾರು ಮಾಡಲಾಗದು. ಲೈಸಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಸಾಲ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ 10 ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ವಾ? ಜರ್ಮ್ ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಜರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲೂ ಲೈಸಾಲ್ 10 ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ. ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಲೀನರ್ನ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಸಾಲ್ ನೀಡುತ್ತೆ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ 10 ಪಟ್ಟು ಜರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು 1/3 ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಸಾಲ್ ಆರಂಭಿಸಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಜ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಸಸ್ ಮಂಜು, ಮಿಸಸ್ ಉಜ್ಜು ಆದ್ರ? ಅಯ್ಯೋ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದು ಹಸಿವು ನಿಗುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಪಾಯ. MDH ಸೋಯಾಟಿ ಅಸಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್. MDH ಬಳಸಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ರೂಪ್ ಮಂತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಶುದ್ಧ ಸಾರಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮುಖವನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತೆ, ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀಡುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ. ರೂಪ್ ಮಂತ್ರ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್. ಇದು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿ. Bikinis everyone! No, I'm not ready here and down there. It's beat sensitive. Suitable for here and down there. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for The smoothest way to sexy. Wait. ನೀವ್ ಮಾಡೋ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕಾ? ರುಚಿಕರವಾದ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾಗೆ ಬಳಸಿ 18 ಬಗೆಯ ಮಸಾಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ದೊಡ್ಮನೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ. ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ರುಚಿಗೆ ದೊಡ್ಮನೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ. ದೊಡ್ಮನೆ ಮಸಾಲ. ಅಣ್ಣ ಫಿನೈಲ್ ಕೊಡಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಫಿನೈಲೇ ಬೇಕು. ಫಿನೈಲ್ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು. ಶಕ್ತಿ ಲೈಸಾಲ್ ನದ್ದು ಕೇವಲ 69 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಫಿನೈಲ್ಗಿಂತ ಅರ್ಧ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ನೀಡುತ್ತೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ 99.9% ಜರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನು ಒದ್ದೊಡಿಸುತ್ತೆ. ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಫಿನೈಲ್ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀರಾ? ವಿಮಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಪರಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರುಚಿಕರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ವಾದದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೆದ್ದರೆ ನೀ ಹೊರಬರಲಾರೆ. ವಿಮಲ್ನ ಮಾತೇ ಹೀಗೆ, ಒಪ್ತಿರಲ್ವಾ? ವಿಮಲ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಸರಿ. ಬೇಗ ಯಾ ಕಮಿಂಗ್. ಹಾಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೋ. ತಪ್ಪು. ಇಂತಹ ಇಂಜುರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕೂಲ್ ಹಚ್ಚಿ. ಮೂಕು ಇದರ ಐಸ್ ನಂತಹ ಕೂಲಿಂಗ್ ನರಗಳನ್ನು ಜೋಮುಗಟ್ಟಿಸಿ ಆರಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೂಲ್ ದಿ ಇಂಜುರಿ. ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಒಡೆದ ಹೃದಯ, ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯೇ ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸು. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾನಿರಲ್ವಾ? ಎರಡು ನೊಂದ ಹೃದಯಗಳ ಸುಂದರ ಸ್ನೇಹದ ಕಥೆ. ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಆಶಾ ಬೇಗ ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡು. ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಕಿಚನ್ ಬಂದ್. ಬೇಬಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರೈನ್ ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಹೊಸ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಡ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಇದರ ಟರ್ಬೋ ಆಕ್ಷನ್ ಕಠಿಣ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಥ್ರಟಂತ. ಹೊಸ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಡ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಇಂಡಿಯಾದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್. ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ ಕೈ ರುಚಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವ್ರೆ. ಘಮಘಮಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿಗೆ ದೊಡ್ಮನೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್. ದೊಡ್ಮನೆ ಮಸಾಲ, ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಹೇಳುತ್ತದೆ ಉಷಾ ಸದನ್, ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆಶಾ ಭವನ್, ಮೆಹಕ್ ಚೆಹಕ್ ಸಿ ವ್ಯೂ ಹಿಲ್ ವ್ಯೂ, ಹೇಳುತ್ತದೆ ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ್, ಹೇಳುತ್ತದೆ ಗಾಂಗೂಲಿ ಬಾಡಿ, ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಾನಾ ಚೀವಾಡಿ, ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ದೂರ ದೂರದ ಆಸಮಾನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಹಲ್, ಕುಂಜ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸಲ್, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ 2ರಲ್ಲಿ 1 ಮನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ನ ವಾರಂಟಿ. ರೂಪ್ ಮಂತ್ರ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಶುದ್ಧ ಸಾರಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮುಖವನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತೆ, ಇದು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಧೂಳುಮಯ ಬರ್ಜರ್ ಆಂಟಿ ಡಸ್ಟ್ ಪೇಂಟ್. ಇದರ ಡಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಧೂಳನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಲು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಧೂಳು ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಲ್ಲ. ಬರ್ಜರ್ ಆಂಟಿ ಡಸ್ಟ್ ಪೇಂಟ್. Bikinis everyone! No, I'm not ready here and down there. It's beat sensitive. Suitable for here and down there. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for The smoothest way to sexy. Wait. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೊತೆಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಕ್ಮೆಟ್, ವಾಕ್ ವಿತ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ವಿಮಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಪರಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರುಚಿಕರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ವಾದದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೆದ್ದರೆ ನೀ ಹೊರಬರಲಾರೆ. ವಿಮಲ್ನ ಮಾತೇ ಹೀಗೆ, ಒಪ್ತಿರಲ್ವಾ? ವಿಮಲ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಸರಿ. Good price, better designs, best soap. ಇನ್ನು ಬದಲಾಗಿ ಆರ್ಡಿನರಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿಗೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಗ್ರಾನೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಬಲ್. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಧ್ವಂಸ ಆಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯ 35 ಸೈನಿಕರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಗ್ರರಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಸೈನಿಕರು ಮಟಾಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಡೆದಂಥ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಎಂಒ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 100 ಉಗ್ರರ ಸಾವಾಗಿದೆ, 35 ಸೈನಿಕರ ಸಾವಾಗಿದೆ, 9 ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಯಾರು ಮಾಡಲಾಗದು. ಲೈಸಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಸಾಲ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ 10 ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ವಾ? ಜರ್ಮ್ ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಜರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲೂ ಲೈಸಾಲ್ 10 ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ. ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಲೀನರ್ ನ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಸಾಲ್ ನೀಡುತ್ತೆ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ 10 ಪಟ್ಟು ಜರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು 1/3 ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಸಾಲ್ ಆರಂಭಿಸಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಟೀ ಈಗ ನಿಮಗಾಗಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾದಭರಿತ ಟೀ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಜ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಸಸ್ ಮಂಜು ಮಿಸಸ್ ಉಜ್ಜು ಆದ್ರ? ಅಯ್ಯೋ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, MDH ಜಲ ಮಸಾಲ. ಈಗ ಕಡಲೆ ಇರಲಿ, ಹಲಸಂದೆ ಬೀಜ, ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಯ್, ಹೆಲೋ. ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋತೀಯಾ? ಏನಕ್ಕ, ನನ್ಗೆಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕಾಗತ್ತೆ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಅಕ್ಕ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೋ ಅವರೇ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಗೋದ್ರೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ. ಅಸಿಡಿಟಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಗ್ಯಾವಿಸ್ಕಾನ್ ಬಳಸಿ. ವಿಮಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಪರಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರುಚಿಕರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ವಾದದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೆದ್ದರೆ ನೀ ಹೊರಬರಲಾರೆ. ವಿಮಲ್ನ ಮಾತೇ ಹೀಗೆ. ಒಪ್ತಿರಲ್ಲ? ವಿಮಲ್, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಸರಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೆಖೆ, ಸೀಟ್ ಕಾವಲಿಯಂತೆ ಉರಿತಿದೆ. ಹಗುರ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಭಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ 2 ಉಪಾಯ ಇದೆ. ಡೆಟಾಲ್ ಐಸಿ ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಲೈಮ್ ಕೂಲ್. ಇದು ತಂಪಾದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತೆ, ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ತರುವ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಆಗಿಸುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್. ಸೆಖೆ ಮರೆತು ಬಿಡಿ ಡೆಟಾಲ್ ಐಸಿ ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಲೈಮ್ ಕೂಲ್ ನೊಂದಿಗೆ. ರೂಪ್ ಮಂತ್ರ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಶುದ್ಧ ಸಾರಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮುಖವನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿ. She needs everyone. No, I'm not ready here and down there. It's heat sensitive. Suitable for here and down there. 2, 3, 4. Tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore. The smoothest way to sexy. Wait. ಧೂಳುಮಯ ಬಂಜರ್ ಆಂಟಿ ಡಸ್ಟ್ ಪೇಂಟ್. ಇದರ ಡಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಧೂಳನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಲು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಧೂಳು ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಲ್ಲ. ಬಂಜರ್ ಆಂಟಿ ಡಸ್ಟ್ ಪೇಂಟ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೊತೆಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಕ್ಮೆಟ್, ವಾಕ್ ವಿತ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಒಡೆದ ಹೃದಯ, ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯೇ ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸು. ಮುಂದೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾನಿರಲ್ವಾ? 2 ನೊಂದ ಹೃದಯಗಳ ಸುಂದರ ಸ್ನೇಹದ ಕಥೆ. ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಲವು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಡೆದು ಉಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಕ್ನ ಜೆಟ್ ಹೊಡೆದು ಉಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಜೆಟ್ಗಳು ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ AK ಭಾರತಿ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಿಕ್ಕಿ ಒರೆಸಿ
ನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿಕೋ ಲವಂಗ ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ MDH T+ ಮಸಾಲೆ. MDH ದಮ್ ಹಾಲು, ನಾಲ್ ತಡ್ಕ ಮತ್ತು ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಸಾಲೆ. MDH ನಿಂದ ಊಟ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರ. MDH ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ರುಚಿ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದು ಹಸಿವನಿಗುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಪಾಯ. MDH ಸೋಯಾ ಟೀ ಅಸಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್. MDH ಚಹಾದ ಅಸಲಿ ಟೇಸ್ಟ್. MDH T+ ನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿಕೋ ಲವಂಗ ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ MDH T+ ಮಸಾಲೆ. MDH ದಮ್ ಹಾಲು, ನಾಲ್ ತಡ್ಕ ಮತ್ತು ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಸಾಲೆ. MDH ನಿಂದ ಊಟ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರ. MDH ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ರುಚಿ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದು ಹಸಿವನಿಗುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಪಾಯ. MDH ಸೋಯಾ ಟೀ ಅಸಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್. MDH ಚಹಾದ ಅಸಲಿ ಟೇಸ್ಟ್. MDH T+ ನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿಕೋ ಲವಂಗ ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ MDH T+ ಮಸಾಲೆ. MDH ದಮ್ ಹಾಲು, ನಾಲ್ ತಡ್ಕ ಮತ್ತು ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಸಾಲೆ. MDH ನಿಂದ ಊಟ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರ. MDH ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ರುಚಿ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದು ಹಸಿವನಿಗುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಪಾಯ. MDH ಸೋಯಾ ಟೀ ಅಸಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್. MDH ಚಹಾದ ಅಸಲಿ ಟೇಸ್ಟ್. MDH T ನೀರು ಉರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ವಾದದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೆದ್ದರೆ ನೀ ಹೊರಬರಲಾರೆ. ವಿಮಲ್ನ ಮಾತೇ ಹೀಗೆ, ಒಪ್ತಿರಲ್ಲ? ವಿಮಲ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಸರಿ. ಆಶಾ ಆಶಾ ಬೇಗ ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡು. ಡ್ರೈನ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಕಿಚನ್ ಬಂದ್. ಬೇಬಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರೈನ್ ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಹೊಸ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಡ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಇದರ ಟರ್ಬೋ ಆಕ್ಷನ್ ಕಠಿಣ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ತೆರೆಯುತ್ತೆ ತೊಟ್ಟಂತ. ಹೊಸ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಡ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಇಂಡಿಯಾದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್. ಅಣ್ಣೈ ಇಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಪದ್ಮಾನಿಲಯಂ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮೋಹನನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಗುಲ್ಹಗು ಬಗೆಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಲಾ, ಮಹಲ್, ಕುಂಜ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸಲ್, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ 2ರಲ್ಲಿ 1 ಮನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ನ ವಾರಂಟಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಟಾಯ್ಲೆಟ್. ನೀನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇವನು ನೋಡ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನೋಡ್ಲೋ? ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೋ. ಇದು 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ಫ್ಲಶ್ ನೊಂದಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ಲಶ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಈಸಿ ಪೀಸಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ವ್ಯಾನಿಶ್ ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಕರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಚ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಕೂಪ್ ವ್ಯಾನಿಶ್. ಬ್ಲೀಚ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಸುಕಾಗಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾನಿಶ್ ನ ಆಕ್ಸಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾಯ. ವೈಟ್ಸ್ ವೈಟರ್, ಕಲರ್ಸ್ ಬ್ರೈಟರ್. ವೈಟರ್ ವೈಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೈಟರ್ ಕಲರ್ಸ್ ಒಂದೇ ವಾಶ್ ನಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳೇ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್, ಕೈ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ, ಆದ್ರೆ ಸಾಬೂನು ಶೇರಿಂಗ್ ನಿಂದ ಜರ್ಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದು. ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ತೊಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ IMA ಮುಖೇನ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಡೆಟಾಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್. ಇದರ 2-in-1 ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀಡುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಬೂನುಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಜರ್ಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್. ಡೆಟಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಅವರ ಮೂಡ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಇದೆಯಾ? ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ? ಡಲ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ನ ಹೊಳಪನ್ನು ತನ್ನಿ. ಮೊಂಡು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ಥೋ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಈಗ ನೋವು ಕೂಡ ಮಂಡಿಯೂರುತ್ತೆ. ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಿಂದ 9 ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳು ಉಡೀಸ್. ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಫಿನಿಶ್. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ರಿಲೀಸ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಲವು ಏರ್ಬೇಸ್ ಛಿದ್ರ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗೆ 30-40 ಪಾಕ್ ಸೈನಿಕರು ಸಾವು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಳಿಗೂ ಖಡಕ್ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ. ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾದಳ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಪಾಕ್. ನಮ್ಮ ನೇವಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಶೇಕ್. ನಮ್ಮ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಭಿಕ್ಷುಕ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಈ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಪಿ ಪಾಕ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.
ಭಾರತದ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಪತರಗುಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಏಟಿಗೆ ಪಾಕಿಗಳು ತಲ್ಲಣ. ಪಾಕ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್. Identify, track, and punish every terrorist. Are you ready? Yes! मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है. ನೌಕಾದಳಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಶರಣಾದಂತಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮನೋಬಲವನ್ನೇ ಕದಡಿದಂತಹ ನೇವಿ. ಭಾರತದ ನೌಕಾದಳದ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಪಾಕ್ ನೇವಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಾದಂತಹ 96 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ನೌಕಾದಳ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಸಬ್ಮರೀನ್ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳು ಸನ್ನದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕರಾಚಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಸಜ್ಜಾಗಿತ್ತು. ಕರಾಚಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬಂದಂತಹ ಪಾಕ್ ನೌಕಾದಳ ನಮ್ಮ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು ಪಾಕ್ ನೇವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ರಣಹೇಳಿಯಂತೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತದಂತಹ ಪಾಕ್ ನೇವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಹೆದರುಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. The aim was to revalidate our crew, armament, equipment and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. Offensive action from and at sea. As part of this escalation control mechanism, the application of force by the Navy was planned in a synchronized manner in coordination with the Army and Air Force, the highlight being teams from the three services working closely in an integrated manner. Offensive action from and at sea. As part of this escalation control mechanism, the application of force by the Navy was planned in a synchronized manner in coordination with the Army and Air Force, the highlight being teams from the three services working closely in an integrated manner. Offensive action from and at sea. As part of this escalation control. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳು ಪುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸುಮಾರು 9 ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಛಿದ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳು ಧ್ವಂಸವಾಗಿದ್ವು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ There was also a term of reference and our own binding self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes
of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure, and the terrain obtained around. ನೋಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ ಧ್ವಂಸ ಆಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯ 35 ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಉಗ್ರರಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ಮಟಾಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. So I'll answer the question about the loss of lives on the other side. Of course, there are various means to ascertain that number. There is information from various agencies that come in. There are, of course, on the line of control, other ways to find out as to what has been the effect of what you are doing there in ceasefire violations. So therefore, I mentioned 35 to 40 on the line of control, and please remember that once Operation Sindoor was launched, the responses of the Pakistan Army were also on Indian Army or the Indian Armed Forces infrastructure. Let me put it that way. So that's why I did not cover casualties of the Pakistan Army, at least in the initial phases of battle, because those were not our targets. Our targets were terror-oriented. And of course, later, once they launched air intrusions and air operations on our infrastructure. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ 100 ಉಗ್ರರು ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 100 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ. ಹುಡುಕಿ ಉಗ್ರರನ್ನ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ. ನೆತ್ತರು ಹರಿಸಿದಂತಹ ಬರೋಬರಿ 100 ಉಗ್ರರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಟಾಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿತ್ತು. In waves from the air, all were thwarted. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force. And I will yet again ask Air Marshal Bharti to speak about these significant and game-changing strikes in waves from the air. ನೋಡಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನ ಭಾರತದ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆತ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಕ್ ಏರ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಾರತದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್. ಅದರ ಕುರಿತಾದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಧ್ವಂಸ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳೇ ಛಿದ್ರ. ಭಾರತದ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟೋತ್ಕಚ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್. ಇದು ಮೇ 10ರಂದು ನರಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ ಧ್ವಂಸ. ಹೌದು, ನಿನ್ನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ಘಾತಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್. ಇಡೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಗುಟ್ಟಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಪಾಪರ್ಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿಯೇ ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ದಾಳಿಗೆ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಚಿಂದಿ. 3 ವಾಯುನೆಲೆ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದ ರಾವಣ. ಮೇ 10ರಂದು ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 6-7 ವಾಯುನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಏರ್ ಬೇಸ್ ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ. ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है.
भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ನ ಜಾಕೋಬಾಬಾದ್, ಬೋಲಾರಿಸ್, ಕರ್ದು ವಾಯುನೆಲೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿದ್ವು. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ದಾಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗಿವೆ. ಬೋಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಜನ ಸಾವು, 15 ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕೆಜಿ ತೂಕ 3000 ಇದ್ದು 28 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 200ರಿಂದ 300 ಕೆಜಿ ಸಿಡಿತಲೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದು ಭೂ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಲಾಂಚರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಲದಿಂದ 5000 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಬಲ್ಲ ಮಿಸೈಲ್ ಆಗಿದ್ದು ರಾಡಾರ್ಗಳಿಂದ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಗುರಿಟ್ರೆ ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನ ಭಾರತದ DRDO, ರಷ್ಯಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ, ರಷ್ಯಾದ ಮಾಸ್ಕ್ವಾ ನದಿಗಳೆರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. 3ನೇ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ. ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ತಿರುವನಂತಪುರ ಬಳಿಕ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 3ನೇ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗ್ತಿದ್ದು ಭಾರತ 51% ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದು 49% ಪಾಲನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है. मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है. मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है. मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಪಾಪಿ ಪಾಕುಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಯಾರು ಮಾಡಲಾಗದು. ಲೈಸಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಸಾಲ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ 10 ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ವಾ? ಜರ್ಮ್ ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಜರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲೂ ಲೈಸಾಲ್ 10 ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ. ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಲೀನರ್ನ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಸಾಲ್ ನೀಡುತ್ತೆ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ 10 ಪಟ್ಟು ಜರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು 1/3 ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಸಾಲ್ ಆರಂಭಿಸಿ. ಅಣ್ಣಯ್ಯಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಪದ್ಮಾ ನಿಲಯಂ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮೋಹನನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಗುಲ್ಹಗು ಬಗೆಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಲಾ, ಮಹಲ್, ಕುಂಜ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸಲ್, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ 2ರಲ್ಲಿ 1 ಮನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ನ ವಾರಂಟಿ. MDH ದಮ್ ಆಲು, ನಾಲ್ ತಡ್ಕ ಮತ್ತು ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಸಾಲೆ. MDH ನಿಂದ ಊಟ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರ. MDH ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ರುಚಿ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಜ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಸಸ್ ಮಂಜು, ಮಿಸಸ್ ಉಜ್ಜು ಆದ್ರ? ಅಯ್ಯೋ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಬಳಸಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ರೂಪ್ ಮಂತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಶುದ್ಧ ಸಾರಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮುಖವನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀಡುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ. ರೂಪ್ ಮಂತ್ರ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್. ಇದು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಕಾಳಭೈರವೇಶ್ವರ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್. ಗುಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಬೆಟರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಶ್ರೀ ಕಾಳಭೈರವೇಶ್ವರ ಗ್ರಾನೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್. India's best choice, Shri Kala Bhairavaeshwara Granites and Marbles. ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ಒರೆಸಿ ಒರೆಸಿ, ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ಒರೆಸಿ ಒರೆಸಿ, ತಿಕ್ಕಿ ಒರೆಸಿ ಒರೆಸಿ ತಿಕ್ಕಿ.
ಈಗ ಕಾಲಿನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ನೀಡುತ್ತೆ ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶೈನ್. ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ ಕೈ ರುಚಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವ್ರೆ. ಘಮಘಮಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಸಾಲ, ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೇಗೆ? ಸ್ಟಾಪ್. ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಸ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಲ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಕಫ್ ನಿಂದ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ನ ಗುಣ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆರಾಮ ನೀಡುತ್ತೆ. ಹೊಸ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಲ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೊತೆಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಕ್ಮೆಟ್, ವಾಕ್ ವಿತ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ವಿಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಪರಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರುಚಿಕರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ವಾದದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೆದ್ದರೆ ನೀ ಹೊರಬರಲಾರೆ. ವಿಮಲ್ನ ಮಾತೆ ಹೀಗೆ, ಒಪ್ತಿರಲ್ವಾ? ವಿಮಲ್, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಸರಿ. ಆಶಾ, ಆಶಾ ಬೇಗ ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡು. ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಕಿಚನ್ ಬಂದ್. ಬೇಬಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರೈನ್ ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಹೊಸ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಡ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಇದರ ಟರ್ಬೋ ಆಕ್ಷನ್ ಕಠಿಣ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ತೆರೆಯುತ್ತೆ ತೊಟ್ಟಂತ. ಹೊಸ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಡ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಇಂಡಿಯಾದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್. ಬೇಗ ಯಾ ಕಮಿಂಗ್. ಹಾಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೋ. ತಪ್ಪು. ಇಂತಹ ಇಂಜುರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕೂಲ್ ಹಚ್ಚಿ. ಕೂಲ್ ಇದರ ಐಸ್ ನಂತಹ ಕೂಲಿಂಗ್ ನರಗಳನ್ನು ಜೋಮುಗಟ್ಟಿಸಿ ಆರಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೂಲ್ ದಿ ಇಂಜುರಿ. ಅಣ್ಣ ಫಿನೈಲ್ ಕೊಡಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಫಿನೈಲೇ ಬೇಕು. ಫಿನೈಲ್ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು. ಶಕ್ತಿ ಲೈಸಾಲ್ ನದ್ದು ಕೇವಲ 69 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಫಿನೈಲ್ಗಿಂತ ಅರ್ಧ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ನೀಡುತ್ತೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ 99.9% ಜರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನು ಒದ್ದೊಡಿಸುತ್ತೆ. ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಫಿನೈಲ್ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀರಾ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಭಾರತದ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ವಿರೋಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಎರಡೇ ವಾರ, ಕೇವಲ ಜಸ್ಟ್ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತಾಕತ್ತು ಕಂಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಏಟಿಗೆ ಪಾಪಿ ಪಾಕ್ ಬುಡ ಅಲ್ಲಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಿಂಧೂರದ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ರಣಹೇಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನುಭವಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ತಾಕತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಶಸ್ತ್ರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮಂಡಿಯೂರಿದ ಪಾಕ್. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕತ್ತಲಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಬೆಂಕಿಯ ಚೆಂಡುಗಳು ಪಾಕ್ ಬುಡವನ್ನ ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ತಿವೆ. ಭಾರತ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಟಿಗೆ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎದ್ದೇಳಲಾಗದಂತ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ವಿಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಕಾರದ ಫಲಶ್ರುತಿ. ಇನ್ನು ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಂಧೂರ ಸಮರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ನರಮೇಧಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕ್ನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವ 9 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹವಾಲ್ಪುರ್, ಮುರಿದ್ಕೆ, ಎಲ್ಇಟಿ ಶಿಬಿರಗಳು ಕೂಡ ಛಿದ್ರವಾಗಿವೆ. ಭಾರತದ ನೌಕಾದಳ ಪಾಕ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಿವೆ. ಪಾಕ್ ಸೈನ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಗತ್ತು ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ರಣಾರ್ಭಟವನ್ನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ವೀರಾವೇಶಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕೈಲಾಗದ ಕುತಂತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಭಾರಿ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಏಟು. ಇನ್ನು ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾಣವೇ ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದ. ಇದರಿಂದ ಪಾಕ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸೈನ್ಯದ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತವನ್ನ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಪಾಕ್ ಸೈನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರ ನಗೆಪಾಟಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕಂಡು ಪಾಕ್ ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಯುದ್ಧವೆಂದೇ ಪರಿಗಣನೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತವನ್ನ ಕೆಣಕಿ ಪಾಕ್ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ಎಂದು ಗೋಗರೆಯುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ.
ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಢವಢವ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಕೊಡ್ತಿರುವ ಏಟಿಗೆ ಪತರಗುಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸದಂತಹ ಪಾಕ್ಗೆ ಭಾರತ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ? ಈ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿ. ಸುಳ್ಳು, ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು. ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು. ಇಂಥ ಕಿತ್ತೋದ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ನಿನ್ನೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಷಕಕ್ಕಿತ್ತು. ನಂಬಿಕೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹ ಎಸಗಿದೆ. ಪಾಕ್ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಂಕಿ ಉಂಡೆ ಎಸೀರಿ. ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ನಮೋ ರೋಷಾಗ್ನಿ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ನರಿಬುದ್ಧಿಯ ಪಾಕ್ ತನ್ನ ಚಾಳಿ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಗಳು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಂಕಿ ಉಂಡೆ ಎಸೀರಿ ಅಂತ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿರಿ. ಉಗ್ರರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇಶ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಯಾರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯೂ ಬೇಡ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು POK ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನ ನಮಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಅದೊಂದೇ ಪಾಕ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಇರುವ ಸಂಗತಿ. ಉಗ್ರರನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕ್ ಮಾತನಾಡಲಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಲವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಏಟ್ಗೆ ಪಾಕ್ ವಿಲವಿಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನರಿಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ರೆ ಪಾಕ್ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗೋದಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. 40 ಪಾಕ್ ಸೈನಿಕರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪೇಟ್ ಸಫಾ. ಹೊಟ್ಟೆ ಶುಚಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆಶಾ ಬೇಗ ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡು. ಡ್ರೈನ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಕಿಚನ್ ಬಂದ್. ಬೇಬಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರೈನ್ ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಹೊಸ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಡ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಇದರ ಟರ್ಬೋ ಆಕ್ಷನ್ ಕಠಿಣ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ತೆರೆಯುತ್ತೆ ತೊಟ್ಟಂತ. ಹೊಸ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಡ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಇಂಡಿಯಾದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಯಾರು ಮಾಡಲಾಗದು. ಲೈಸಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಸಾಲ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ 10 ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ವಾ? ಜರ್ಮ್ ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಜರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲೂ ಲೈಸಾಲ್ 10 ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ. ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಲೀನರ್ನ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಸಾಲ್ ನೀಡುತ್ತೆ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ 10 ಪಟ್ಟು ಜರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು 1/3 ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಸಾಲ್ ಆರಂಭಿಸಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಜ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಸಸ್ ಮಂಜು ಮಿಸಸ್ ಉಜ್ಜು ಆದ್ರ? ಅಯ್ಯೋ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. She needs everyone. No, I'm not ready here and down there. It's beat sensitive. Suitable for here and down there. 2, 3, 4. Tell the people what she wants. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore. The smoothest way to sexy. Wait. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಟಾಯ್ಲೆಟ್? ನೀನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇವನು ನೋಡ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನೋಡ್ಲೋ? ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೋ. ಇದು 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ಫ್ಲಶ್ ನೊಂದಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ಲಶ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಈಸಿ ಪೀಸಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ವಿಮಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಪರಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರುಚಿಕರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ವಾದದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೆದ್ದರೆ ನೀ ಹೊರಬರಲಾರೆ. ವಿಮಲ್ನ ಮಾತೇ ಹೀಗೆ. ಒಪ್ತಿರಲ್ಲ? ವಿಮಲ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಸರಿ.
ದಿಕ್ಕಿ ದಿಕ್ಕಿ ಒರೆಸಿ ಒರೆಸಿ ದಿಕ್ಕಿ ಒರೆಸಿ ಒರೆಸಿ ದಿಕ್ಕಿ. ಈಗ ಕಾಲಿನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ನೀಡುತ್ತೆ ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶೈನ್. ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರ ಚಹಾ, ಪ್ರತಿ ಗುಟುಕಿನಲ್ಲೂ ರಸಸ್ವಾದ. ಆಯ್ದ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಮೂಡ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಇದೆಯಾ? ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ? ಡಲ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ನ ಹೊಳಪನ್ನು ತನ್ನಿ. ಮೊಂಡು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್. ಅರೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕು ಆದ್ರೆ ಅಸ್ಲಿ ಹಾಕು. MDH ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್. ಇದರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಅದ್ಭುತ, ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ರುಚಿಕರ. MDH ಕಾಶ್ಮೀರಿ. MDH ಜನ ಮಸಾಲ. ಈಗ ಕಡಲೆ ಇರಲಿ, ಹಲಸಂಡೆ ಬೀಜ, ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅರೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕು ಆದ್ರೆ ಅಸ್ಲಿ ಹಾಕು. MDH ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್. ಇದರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಅದ್ಭುತ, ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ರುಚಿಕರ. MDH ಕಾಶ್ಮೀರಿ. MDH ಜನ ಮಸಾಲ. ಈಗ ಕಡಲೆ ಇರಲಿ, ಹಲಸಂಡೆ ಬೀಜ, ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅರೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕು ಆದ್ರೆ ಅಸ್ಲಿ ಹಾಕು. MDH ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್. ಇದರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಅದ್ಭುತ, ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ರುಚಿಕರ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಮಿತಾ ರಂಗನಾಥ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಭಟ, ಪ್ರತಿದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಿನ್ನಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ 40 ಸೈನಿಕರು ಹತ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರು ನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 9 ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳು ಉಡೀಸ್, ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಫಿನಿಶ್. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ರಿಲೀಸ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಅಬ್ಬರ, 10 ಸೇನಾ ನೆಲೆ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿತು ಭಾರತದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ. ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕದನ ವಿರಾಮ ಕೇಳಿದ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿ ಪಾಕ್ ಸೇನೆ ಕಳ್ಳಾಟ. ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ. ದೂರದ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಮೇಲೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ. ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ. ಜಿನ್ನಾಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಭಾರತ. BLA TTP ಕಾಟ. ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರಾಗಲು ಶರೀಫ್ ಪೀಕ ಲಾಟ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸೇನೆ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಿತು. 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ನೀಡಿತು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸೈನಿಕರು ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಏರ್ ಬೇಸ್ಗಳನ್ನು ಚಿಂದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, 40 ಪಾಕ್ ಸೈನಿಕರ ಹತ್ಯೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಮೂಲಕ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸೇನೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೌಕಾದಳಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶರಣಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೆಂಥ ಹೊಡೆತ ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಭಾರತ ಹೋಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜಾನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕೇವಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆ ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಮೇತ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ DGMO. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಆಘಾತವನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ವಿವರಿಸಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಉಗ್ರರು ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಮೊದಲ ಹೊಡೆತ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ಭಾಗವಾಗಿ. ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಬಿತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಹೊಡೆತ. 9 ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳು ಬಹವಲ್ಪುರ್ ಹಾಗೆ ಮುರ್ದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 9 ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಯನ್ನ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತ. ಇದೇ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ 3ನೇ ಹೊಡೆತ. 100 ಮಂದಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ. ಹೊಡೆತ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ನ ಸೇನಾ ನೆಲೆ ಕೂಡ ಧ್ವಂಸವಾಗಿದೆ. ಇದಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಯಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ನೆಲೆ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯ 35ರಿಂದ 40 ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು. ಉಗ್ರರಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೈನಿಕರು ಹತರಾದ. ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಾದ 96 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನೇವಿ ನೌಕಾದಳ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಸಬ್ಮೆರೈನ್ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು. ಕರಾಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೌಕಾದಳ. ಬಂದ್ರೆ ಅದರ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳು. ಇದು ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ. ಇನ್ನು 35 ಪಾಕ್ ಸೈನಿಕರ ಬಲೆ ಪಡೆದ ಭಾರತ ಸೇನೆ. ಸಿಂಧೂರ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ನಾಶ. LOCಯಲ್ಲೇ ಪಾಕ್ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಜಹನ್ನಂ ದರ್ಶನ, ನರಕ ದರ್ಶನ. ಕಾಲು ಕೆರೆದು ಬಂದು ಭಾರತದಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದು ಅಧಿಕೃತ. ಯಾವುದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಏನೇ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರುವಾದ ನಂತರ. So I'll answer the question about the loss of lives on the other side. Of course, there are various means to ascertain that number. There is information from various agencies that come in. There are, of course, on the line of control, other ways to find out as to what has been the effect of what you are doing there in ceasefire violations. So therefore, I mentioned 35 to 40 on the line of control, and please remember that once Operation Sindoor was launched, the responses of the Pakistan Army were also on Indian Army or the Indian Armed Forces infrastructure. Let me put it that way. So I'll answer the question about the loss of lives on the other side. Of course, there are various means to ascertain that number. There is information from various agencies that come in. There are, of course, on the line of control, other ways to find out as to what has been the effect of what you are doing there in ceasefire violations. So therefore, I mentioned. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭಾರತ ಕೇವಲ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂಗವಿಕಲ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಾಯುಬಲ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಾಯುಸೇನೆಯ ಬಲ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತ ನಡೆಸಿರುವ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಏರ್ ಬೇಸ್ಗಳೇನೆ ಉಡೀಸಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಚಕ್ಲಾಲ ವಾಯುನೆಲೆ. ಈ ಚಕ್ಲಾಲ ವಾಯುನೆಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೆನಪಿಡಿ, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಯುನೆಲೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೇವಲ LOC ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ LOC ಇಂದ ಒಂದು 10, 20, 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯ ಭಾಗಕ್ಕೇನೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೆ ಭಾರತದ ವಾಯುಪಡೆ. ಚಕ್ಲಾಲ ವಾಯುನೆಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ ಇದೊಂದೇನಾ? ನಾವು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜಾಕೋಬಾಬಾದ್ ಏರ್ ಬೇಸ್. ಈ ಏರ್ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೆನಪಿಡಿ, ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಹಾಗೆ ಚೀನಾದಿಂದ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್, ಇದೆರಡರ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಇದೇ ಒಂದು ಏರ್ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಹಾರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಕೋಬಾಬಾದ್ ಏರ್ ಬೇಸನ್ನು ಕೂಡ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಳು. ಇನ್ನು ಈ ಜಾಕೋಬಾಬಾದ್ ಏರ್ ಬೇಸ್ ಇರೋದು ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರ್ ಬೇಸ್ ಇದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಾರಿ ಏರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದನ್ನ 2017ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಾಯುಪಡೆ, ಹೋಲಾರಿ ಏರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಾರ್ದು ವಾಯುನೆಲೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನ ಇವರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ, ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಾಗ ಸ್ಕಾರ್ದು ವಾಯುನೆಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಕಳೆದ ಹಿಂದಿನ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್, ಈ ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಿದೆ ಭಾರತದ ವಾಯುಪಡೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಫೀಕಿ ಏರ್ ಬೇಸ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ನಿಜಾನಾ ಸುಳ್ಳ, ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಘಾಸಿಯನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಏರ್ ಬೇಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು